సింఫనీ హై ఫ్లో 40 లీటర్స్. ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి 6,800 అని పెట్టాడు. 6,800 విజయ్ సేల్స్లో కొన్నా. దాని వీడు మాత్రం నాకు 6,000కే ఇచ్చారు. డెలివరీ ఛార్జెస్ ఒక 10 రూపీస్ 20 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నది. అది టిప్ కింద 40. గుడ్డ తీసుకొచ్చా. వీల్స్ దానికి పెట్టాలి. జస్ట్ సింపుల్ మెకానిజం. ఒక 4 వీల్స్ ఇచ్చాడు. క్లాంప్ కింద పెట్టుకోవటమే. లాక్ సిస్టమ్ ఏం లేదు, జస్ట్ మూమెంట్ కోసమే. 2 కాదు మామూలుగా ఇప్పుడు కూలింగ్ వస్తుంది కదా. 2 బటన్స్. ఒకటి హై, లో, మీడియం స్పీడ్, ఫ్యాన్ ఆన్ ఆఫ్. ఇంకొకటి కూల్ స్వింగ్. కూల్ అవడానికి, స్వింగ్ అవడానికి ఆప్షన్. వాటర్ పోయడానికి ఒకటి, లెవెల్ కింద లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే చిన్న 10x10 రూమ్కి కూలింగ్ ఇస్తుంది. హై ఎఫిషియన్సీ కూలింగ్ ప్యాడ్, హై ఫ్లో డిస్పెన్సర్, పవర్ఫుల్ 8 త్రూ విత్ ఆటో స్వింగ్, పవర్ సేవర్ టెక్నాలజీ. నేను తీసుకున్నది హై ఫ్లో 40. ఇది 18 మీటర్స్ వరకు రూమ్ని కవర్ చేస్తుంది. మిగతా 27, 16, లో 17 కూడా 16. వాటర్ లైటింగ్ కెపాసిటీ ఒకటి 40, 27, 17. పవర్ కన్సంప్షన్ 3 ఒకటే. ఇది కొంటే 14 చెట్లను నాటిన దాంతో సమానం ఉంటుంది. సింఫనీ.